Bem-vindos ao meu canal de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X, esse é o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo essa missão do Arconte aqui, a primeira parte dessa missão chamada Dança da Neve e da Floresta, que é a missão do Arconte que a gente vai estar fazendo aqui, ó, que é com a chegada de Nod-Krai, né? A gente já vai estar fazendo essa missão diretamente aqui, que eu já até comecei a fazer a missão. Aí eu tô nessa parte aqui de apresentação da cidade. A gente tem que continuar explorando aqui a continuação da missão, né? Mas antes de fazer a missão, só vou passar umas dicas para vocês do que acabou. Chegou um monte de conteúdo aqui pra gente estar fazendo. E de modo geral, eu vou passar uma dica para vocês primeiro sobre a escolha que vocês podem fazer aqui sobre os personagens 5 estrelas que eles estão dando de forma gratuita pra gente. Eles vão estar dando um desses personagens 5 estrelas. Além disso também eles vão estar dando pra gente uma constelação dos personagens aqui dos que você já tem na conta, né? Por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu já tenho esse monte de personagem na própria conta aqui. Aí são todos esses personagens que estão dando uma das constelações. Aí pra conseguir pegar uma dessas constelações, você tem que selecionar o personagem e cumprindo todos os requisitos que o jogo tá falando pra fazer. Só fazer as missões diárias aqui e fazer todo o progresso, né? Por exemplo, de todos esses personagens que tem aqui, eu vou selecionar a constelação do Ayato. Pra conseguir pegar aqui. Eu vou pegar C1 do Ayato, que eu acho que ele é o melhor que tem de toda essa galera que tá aqui, tá vendo? Que de C1, obviamente a melhor C1 que tem a da Altal. Aí, como no caso eu já tenho a da Altal, eu vou tô indo na do Ayato. Mas caso vocês não tenham a da Altal, eu acho que provavelmente a melhor C1 que tem daqui é a da Altal disparadamente, né? De constelação C1. A melhor C1 que tem é a da Altal. Mas como eu já peguei a da Altal, vocês podem ver que eu já tenho a constelação da Altal, eu vou na do Ayato. Aí além disso tem toda essa galera aqui de personagens que vocês podem selecionar uma constelação, pelo menos pra ganhar ser um deles aqui, né? Alguns personagens, igual os do mochileiro, tudo já tem uma constelação, não preciso pegar. Aí esses outros aqui também. Aqui você vai selecionar tudo que você tiver na sua conta, obviamente. É que eu acho que aqui esse modo aqui você só ganha se você tiver o personagem na conta também, para poder pegar. Tá vendo? Aqui eu não tenho os 3 personagens aqui da conta, né? Os 4 no caso. Aí como eu não tenho, eu não consigo pegar a constelação. Aí, tipo, se você tiver pegado a Ganyu, pegado a Rutal, pegado toda essa galera que eu tenho que o jogo tá dando pra gente, né? A constelação, aí você tem que selecionar. Eu vou no do Ayato, que eu acho que é o melhor que tem aqui de toda essa galera do Ayato, porque eu já tenho o da Rutal. Aí, tirando o da Rutal e do Ayato, as melhores constelações que tem aqui, provavelmente é a do Scaramucci. Eu acho que é do Scaramucci, da Yoimiya. Da Eula também é forte, né? Da Ayaka, que ela aumenta o tempo da habilidade mental dela. Tipo, ela agiliza pra você poder usar a habilidade mental mais rápido, né? E o Tartagra também tem o mesmo efeito parecido com o da Aka, assim, do Tartagra, que também aumenta a velocidade com que você usa a habilidade mental. Dá um buffzinho, né? Mas eu acho que a melhor que tem provavelmente é da Ato, porque a Ato ela é muito forte com a sensação da Ato, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Por conta disso aqui, ó. Tá vendo, ó? O dano da habilidade elemental, que é a espada aquática do Ato, aumenta em 40%, ó. Espada aquática infligirá 40% a mais de dano em inimigos com vida igual ou inferior a 50%. Ou seja, se o seu personagem está com metade da vida, o inimigo no caso tiver com metade da vida, vai aumentar muito mais o dano da habilidade mental do Ayato, né? Eu ia falar do Ayako, que eu confundi no Ayato com Ayaka, mas enfim. É que o foco do Ayato é só você ficar dando a habilidade mental dele, dando com a habilidade mental, com esse poder daqui que é da espada aquática, tá vendo? A espada aquática é a própria habilidade elemental que ele faz, ó. Que é isso daqui, ó. E se aumentar 40% do dano disso aqui é muito forte. É por isso que a melhor constelação que tem que pegar é a dele mesmo, do próprio prato. Desse evento específico aqui, ó. Que é o controlar-se e viajar para longe. Que a gente tem que cumprir nos requisitos que tá aí, tá vendo? Eu já cumpri 2 requisitos. Aí você vai cumprindo os requisitos que o jogo tá pedindo, ó. Mas enfim. Eu acho que esse progresso aqui é semanal, né? Você tem que fazer as missões semanais, fazendo boss também, né? Mas enfim, é isso aí. Vamos lá fazer direto a missão. Aí sobre a parte aqui do evento, né? Cadê? Que é esse evento aqui de você escolher um personagem 5 estrelas, ó. De toda essa galera 5 estrelas aqui, eu selecionei a Mona porque eu já tinha a constelação do Taigneri e também da Derra, né? Aí como eu já tinha a constelação dos dois aqui, e também eu já tenho a constelação de toda essa galera de cima aqui, dos que estão no mochileiro. Apesar que todos eles são do mochileiro, não. Aí da Mizuki. De toda essa galera eu já tinha C2. Eu tenho a C2 a 10 e C2 do Taigneri. Eu tenho, acho que se eu não me engano,
a C5 da Kiki, a C5 da Keting e C5 também de Luke. Aí adiante acho que eu tenho um C1 ou C2, uma coisa assim. Aí eu fui eliminando por etapa, né? Aí no caso eu selecionei a Mona. Mas se você for iniciante assim, se você não tiver nenhum desses personagens na conta, eu acho que provavelmente o melhor personagem que tem a pegar aqui da conta talvez seja o Tagneri mesmo. Que é o Patrulheiro. É ele que é o melhor personagem aqui de toda essa galerinha. Eu acho que ele é mais forte. Ele junto com a Keting provavelmente são os mais fortes, não? Mas se você for selecionar pra iniciar o jogo, eu acho que vale a pena pegar ele mesmo, o Tagneri. Pode ser o Tagneri, pra você iniciar. Aí ou então pode ser a Mona também. Eu fui na Mona porque eu não tinha construção dela. Mas enfim, só posso passando essa dica pra vocês, pra quem for pegar esses personagens que estão aqui, né? Mas é isso aí. Aí tem um outro evento que a gente tem que fazer também, cadê? Que é esse evento que tá aqui, ó. Que aí você pode verificar o personagem que é a nova personagem, a Aino. Que a gente vai ganhar ela aqui, ó. Pena que não tá no teste pra ver como ela funciona certinho, mas depois você só lê como funciona mais ou menos a habilidade dela, né? E ver com o que ela tá escalando. Mas enfim. Essa personagem nova. Vamos lá fazer a missão direta. Aí esse evento aqui eu nem sei o que é. Acho que isso aqui é evento de login, né? Isso aqui eu acho que é evento de login. E esse evento aqui a gente só vai cumprindo os requisitos, cumprindo os objetivos. Mas enfim. Deixa eu ver, eu já fiz todas as missãozinhas. Eu acho que eu tenho que... Ah, entendi, eu tenho que gastar as resinas pra poder pegar o resto, não. Mas enfim, vamos lá fazer a missão direta. Cadê? Onde é que tá o lugar? Ixi, pior que tá lá embaixo. Tá, vamos lá. Eu vou estar usando essa equipe aqui do Ayato mesmo pra poder estar cumprindo os objetivos, mas se eu precisar trocar de equipe eu troco. Eu tô usando o Ayato junto com a Nahida que tá no banner também, ó. E a nova personagem. Essa nova personagem é bem legal, ela lembra muito da Emily, que é a personagem lá que joga junto com o Kinich, né? Na equipe de queimadura, se eu não me engano, do Kinich. Essa personagem nova é bem maneira, bem diferenciada na alma. Ela é bem diferenciada. Ela combina tanto com o Kinich quanto também com o Kavé. Só que eu acho que ela é mais voltada pro Kavé, né? Porque a reação dela é de florescimento. Ela tá relacionada com a reação de florescimento, só que é uma nova reação elemental, que não é o florescimento, né? Cadê a nova reação elemental? É uma nova reação elemental que você vai fazer junto com a nova personagem, os personagens de Hydro e de Dendro, que você vai usar pra fazer a reação elemental. Aí se você quiser colocar a Shinobu também, né? Fica legal a Shinobu na equipe dela. Que aí vira o super florescimento, né? Que aí seria o Dendro, o Hydro e o Elétrico, os 6 elementos. Dendro, Hydro e Elétrico, aí vira o super florescimento. Dá pra fazer várias equipes. É bom que ela dá muito dano em área também. Ela é um excelente personagem, essa nova personagem. E é bom que ela combina com o Kavé também, né? Pode ser na Nahida. Ah, agora só pra poder falar sobre essa parte do registro de oração, que eu tô quase esquecendo, não. Então, sobre o registro de oração, tem todos aqueles personagens ali, ó, deixa eu mostrar. Tá vendo ali de baixo, ó? Tem todos aqueles personagens ali pra vocês poderem selecionar, ou armas dos personagens. Eu preferi selecionar a arma pra poder pegar a arma do All-Raitan, que pra conseguir pegar a arma é mais fácil, porque é menos tiro que você gasta, né? Que são 70 tiros pra poder pegar a arma. Que o custo da arma é menor do que o personagem. Aí eu preferi selecionar a arma do que o personagem. Por exemplo, eu poderia ter selecionado para poder pegar o sino. Mas eu preferi pegar a arma do All-Raitan, que como eu já tenho um monte de personagem elétrico, eu não preciso estar usando o sino na conta, não. O ideal seria pegar o sino mesmo. Que são todos aqueles personagens que estão ali, tá vendo? Aí de toda essa galera, obviamente o All-Raitan é o melhor que tem, né? Pra vocês poderem selecionar aqui, se você for atrás poder pegar algum personagem, vai no All-Raitan com certeza. Que o melhor que tem disparadamente é ele. Eu acho que é ele com os caramuchos os melhores que tem ali, ó. Que são todos aqueles que estão ali, os 6 que estão embaixo ali, ó. Ó, vai ficar entre o Raitan, Scaramuche, Sino, Nilou, Tagneri e Derra. De toda essa galera, o melhor que tem é o Raitan. Vale a pena pegar o Raitan, ou o Raitan, se vocês queiram chamar ele. Aí depois dele, acho que talvez seria o Scaramuche também, que o Scaramuche também é muito forte no andarilho. É muito forte. Aí depois deles, aí ficaria entre o Tagneri, a Nilou e a Derra. Tipo, entre eles ali, eu não sei quem que seria o melhor entre os três. Entre o Sina, Nilou, entre os 4, né? Entre o Sina, Nilou, é o Tagneri e a Derra. Entre esses 4 eu não sei. Aí vai da escolha da pessoa mesmo, né? Mas pra mim, disparadamente, o melhor que tem obviamente é o Raitan. Depois do Raitan vem os Caramuchos e depois o resto que vocês queiram escolher. Aí das armas assinatura de cada um deles, a melhor arma que tem aqui da galera, provavelmente é a própria arma do Raitan. Ou pode ser também a arma do Scaramucho, também é forte, né? Ou pode ser a arma da Derra também, que a arma da Derra é bem difícil de conseguir, bem rara a arma da Derra. Aí vai de acordo com o que você pegar. Tipo, se você pegou a Nilou, você vai na arma da Nilou. Se você pegou os Caramuchos, você vai na arma dos Caramuchos. Se pegou a Derra, vai na arma da Derra.
Enfim, você vai selecionando o personagem de arma, né? Mas enfim, se poder passar essa dica aí, pra quem for atirar poder pegar aquele banner, né? Vamos lá fazer a missão direto. Então, pessoal, antes da gente continuar aqui, eu só peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com seus amigos também para ajudar no engajamento, né? Como vocês sabem, o próprio jogo vai sair do PS4 no ano que vem. Ele já até anunciará a saída, né? Aí se vocês puderem me ajudar, eu vou estar deixando o primeiro comentário fixado. É uma chave Pix que é do meu próprio e-mail do Patrulheiro. Aí se vocês puderem fazer uma doação, poder me ajudar a continuar com o canal, que eu vou ter que trocar de console, né? Infelizmente eu vou ter que trocar, porque eu gravo tudo pelo PlayStation 4. E como o jogo vai sair do PlayStation 4, vai descontinuar, aí não tenho o que fazer, eu vou ter que trocar de console. Aí pra poder trocar de console eu preciso de muita grana pra poder comprar. E por isso que eu tô fazendo essa campanha, poder juntar a vaquinha, poder comprar um console novo, né? Fazer essa troca de console. Porque o meu canal infelizmente ainda não é monetizado. Se o meu canal já fosse monetizado, eu podia já juntar e comprar direto. Mas como ainda não é monetizado, né? Aí tem que fazer essa força aí. Se vocês puderem me ajudar. Vamos lá fazer a missão aqui direto. Bora lá, continuar a missão. Please, here you go. And if you ever need anything else, don't forget to make the great Lord Sangamabe your first port of call. Uma coisa que a gente não estaria esperando é que a Dora estivesse dentro de Nod-Krai, velho. Caramba, ela tem uma loja de Nod-Krai, que da hora. Mas enfim, vamos lá continuar a historinha aqui. Eu vou cortar meu microfone, se você precisar falar de alguma coisa eu volto, tá, pessoal? Vamos lá, bom vídeo aí pra vocês. Bora lá, começamos. Oh dear. So it is the real deal. Of course it's the real deal. Everything you'll find here is 110% real, meaning every one of my deals is as real as a deal can... Wait a minute. Well, if it isn't my two most valued clients. And with no small thanks to your munificent patronage. Come. How could you just sneak into NodKrai like this without telling your dear Lord Sangamabe? If I'd known earlier, I would have made an absolute pulled out all the stops to ensure that your boat ride over was as comfortable as humanly possible. Thank the Archons we didn't tell you. Oh, come now. You know as well as anyone how impeccably and conscientiously above board I am when it comes to doing business. Well, regardless of whether that's true or not, the main issue here is that we had no idea you had a branch in Nod-Krai. A clever merchant always has a backup plan. Or two, or three up their sleeves. As the saying goes, a rabbit with many burrows fears not the hunter's arrows. A merchant with stores galore hears no debtors at the door. Since you're both here in Nod-Krai, would you care for some of my finest local souvenirs? Whatever you're looking for, I have it. Or if it's Sumeru you're missing, I've got that covered too. We literally just arrived. Do we look like we're on the hunt for tourist trinkets to take back for our friends? My, your high-minded tastes never cease to impress. In that case, I know just the thing. You must be on the hunt for something like this? What's that? Your hat? Information, of course. Information about NodKrai, locked securely in the otherwise impenetrable vaults of the Lord Sangamabe's brilliant mind. I knew it! I just knew you'd appreciate the value of my wares. On the back of all our pleasant dealings in the past, I'll even take a hit by throwing in some insider info for free. Wow. You sure are feeling uncharacteristically generous today. What do you mean by uncharacteristically? I'm the most generous person forget it. Anyway, the long and the short of it is this. The moment I set up shop in NodKrai, it struck me how many different factions there were, all competing against each other for power and influence. Well, as they say, there's no time for business like a crisis. Things got even more turbulent after the Fatui pulled down two ancient moon's remnants.
people began to catch a whiff of the coming chaos. And the more troubled the waters, the greater the potential profit. Not at all sorry to interrupt, but we're not here for more. Oh, really? But surely it was the tales of an adventurer's paradise that brought you here. The chance to take your very own slice of all the latest and greatest business opportunities? In that case, what would you like to know about? The Frost Moon Scions? You mean the people who believe in the moon goddess? They're not a bad bunch. It's just, well, they have such simple tastes. No luxuries, no indulgences, no nothing. Trying to earn a little more from that lot is like trying to squeeze blood from a still, things between them and the Fatui have gotten pretty tense. It's only a matter of time before the powder keg goes boom. And when that happens, everyone knows they're here for the ancient moon's remnants, but no one's sure why they pulled them down in Nod-Krai of all places. Anyway, they've been acting mysterious enough, but if you ask me, that Kuvaki Experimental Design Bureau of theirs up north hides secrets wilder still. Oh, they're an organization set up to keep the locals safe. Apparently, they have a long and glorious history, and they're made up entirely of volunteers. But seriously, a volunteer organization in Nod-Krai? This place is hardly a magnet for noble hearts. No pay, all work. That's not a business model, and it's certainly not for me. That bunch of booze-loving monsters? Ugh, don't even get me started. As fellow Outlanders, I thought they'd be easy pickings, but somehow, every single one of our business negotiations wound up at the flagship. I've done plenty of deals with heavy drinkers before, but those guys? I never once made it to the contract signing before blacking out. I'm getting flashbacks of the hangovers just thinking about it. What now? A spaceship? Nope, never heard of anything like that. Don't you two get involved in any big business here without so much as a heads up, you hear me? At the very least, consider letting me in as a key investor. Oh, I almost forgot to mention. Sooner or later, you'll no doubt end up doing business with some other merchants in Nod-Krai. And someone's bound to mention a place called the Curatorium of Secrets. Listen to my advice. Do not, under any circumstances, go there, no matter how much trouble you're in. The Curatorium of Secrets? What do they get up to there? Just a place that handles all kinds of disputes. But the owner will charge you an absolute fortune, and she has a temper to match. Nothing like your friendly neighborhood, Lord Sangama Bay. You're not just saying that to stop your competition from undercutting you, right? When did that little pipsqueak get so sharp? And after I gave them all that info for free just to win them over. What do you mean? Of course not. I'm only thinking about your wallets. I mean, on behalf of your wallets. You're really not convincing anyone, you know. All right. Business is a cutthroat business. I won't argue with that. But I'm not lying about that boss lady. Not only did she make it into my top 3 people not to mess with in Nod-Krai, she's also in my top 3 people most eager to trade in favors. Seriously? It feels like you're just bad-mouthing your rival now. Fine. If you don't believe me, go see for yourselves. We might both be from Sumeru, but compared to hers, my conscience is so large, why, it could fill 3 whole palaces of Alcazar's. But when you realize what I'm saying is true, don't say that good old Lord Sangama Bay didn't warn you. Anyway, don't be a stranger now. We might be in Nod-Krai, but don't forget, Dory's... Nothing here is particularly rare.
Hello. I was just about to start tracking your whereabouts. Did you manage to get everything Aino asked for? I did. What about you? Do you need me to navigate or introduce any more places around town? Not for now. We've seen most of it already. We probably need some time to process everything we've learned, though. Any progress with the spaceship? No. Catherine came back just now, so we asked her, but even she hasn't heard a thing. One possible explanation is the vast stretch of time that has elapsed. Additionally, given the limited resources available in NodKrai, it is entirely plausible that the wreck was scrapped for parts, or even mistaken for a pile of broken machinery. Aww. Understood. In that case, why don't we go ask Aino together? After all, she was the one who salvaged me, ancient dragon technology and all. If there really are any unusual parts floating around NodKrai, there's a high chance they've passed through her hands at some point or another. Good point. And since you keep mentioning her, we're curious to meet this whiz-kid mechanic too. Understood. Then I'll handle navigation as before. ETA at the Clink Clink Krumkake craft shop. 34 minutes ahead of schedule. The tides of Kuvaki affect everything in NodKrai, so much so that many creatures have evolved a kind of dependency upon it, growing stronger or weaker as it waxes and wanes. This little animal must have been caught here unprepared. So you're saying we need to use Kuvaki? I'm gonna leave it to you guys then. Don't be scared! We'll get you out of there soon! Off you go now, little one. Don't go getting yourself caught again.
Here we are. The place Aino and I call home. Whoa! So many machines that Paimon's never even seen before. And then there's all these little robots. Did Aino build them all? That is correct. It looks like Aino has created 3 more little bots since I've been gone. Aww. Well, you were gone for quite a bit. She must have missed you. I missed her too. I want her to see what I've become. Let's not keep her waiting any longer then. Come on! Aino, I'm back. Ineffa? You're back significantly earlier than I expected. Like a whole 30 minutes at least. Everything went very smoothly, which saved me quite a bit of time, so I... I know. Could you turn around for a moment? I know. I've been on my best behavior the whole time you've been gone. She's got chocolate all over her mouth. I know. While I was away, did you strictly abide by my tailor-made snack intake schedule? Oh, of course I did. 1 whole cake, 1 crumb cupcake, and 1 pack of chocolates a day, right? It was either a cake or a crumb cake or a pack of chocolates per day. Oh, shoot. When did you finish the snack stash I left for you? Literally just earlier today. Let me just go run a scan on that. I meant today, a week ago. And then you restocked an entire week's worth on your own initiative? 2 weeks worth. Why does Paimon feel like the roles in this household are pretty much the opposite of what she imagined? Calculation complete. Aino's recommended snack calorie intake for the next 4 weeks. 0. No fair! You're a meanie, Ineffa. This is what happens when you break an agreement. Oh, come on! Don't do this to me! I only ate a teeny bit extra every day. Just a teensy-eensy-weensy bit extra. That is objectively not a teensy bit extra. Oh, seriously? If you'd only arrived half an hour later, I would have had everything cleaned up and you wouldn't have noticed a thing. But now that I think about it, you even said you'd come back a bit earlier than you did, so I wouldn't have to worry. But then, you were away so long, and I was so worried about you. And that's the only reason I even... Oh. I know. I am very sorry to have kept you waiting. I'm back now. Welcome home. Oh. So, will I be able to keep eating snacks as usual now? Negative. Aww. Okay. Well, given that I am later than I initially projected, I'll let it slide. But just this once. Thanks, Ineffa! You're the best! I know. Allow me to introduce. It's the honorary knight and Paimon! I know. Uncle Varka talks about you guys all the time. Nice to meet you, Aino. Ineffa's told us all about you, too. Huh? Really?
She actually said that about me? Well, she's not wrong. Oh yeah, so, you're here to see Uncle Varka, right? A couple of days ago, he suddenly said he had to head out on business, and that he might not be back for a while. He asked me to let you know if I saw you. Yeah, we heard about that at the flagship. Did he say what he was doing? Nope. Just told me to take good care of you guys and make sure you feel right at home. Oh, shoot. Please, take a seat. Do either of you need my help with anything? Anything at all? After all, I'm the head of this household. Sure wouldn't know it from that snack tantrum she just threw. A spaceship, huh? From outside to that? Exactly. So, ring any bells? No. Oh, you sure? Nope means nope. Never seen the slightest trace of it. More specifically, by nope, I mean, I've never seen a single piece of tech in all of Nod-Krai that might have come from out of this world. Not in any new machines or in any old ones either. Huh. What Aino means is that your spaceship almost certainly has not been disassembled nor repurposed as parts for other machines. Oh, so that's what she was getting at. Yep. I've taken apart pretty much all the fun stuff in this city at one point or another, but I don't recall ever seeing any components that were anywhere near that special. So, either your spaceship crashed somewhere it's never been found, or someone did find it and then hid it really, really well. But who would even do something like that? Beats me. Maybe someone who thought they could stash it away for a rainy day. Just like how I sometimes hide snacks in the... Anyway... Long story short, I definitely haven't seen anything like that. Besides, sounds like it would practically be ancient history by now. If anyone still has any leads on what really happened, it'd be the Frost Moon Scions. The Frost Moon Scions? Huh? Haven't heard of them yet? Didn't Inefa tell you about their rituals? There wasn't enough time to delve deeper into their history and traditions. What kind of rituals are we talking about? I've never actually seen them myself, just heard bits and pieces here and there. They say that each of their moon chanters has had access to an ancient relic that lets them see the true past. Not sure exactly how it's meant to work. I can't get my head around anything that can't be explained by either machines or science. And to tell you the truth, I don't like it much either. Looks like we'll have to try our luck with the Frost Moon Scions. Aw, leaving so soon? Sure you don't want to hang out a little longer? It's getting late, I know, and these two still need to head over to Hisi Island. It would not be convenient for them to linger much longer. Aww. Alright then. Don't worry, we'll be sure to drop in on you as often as we can. Really? You promise? I'll be staying to look after Aino today, so I won't be going with you. Hey, don't sweat it. We'll find our way just fine. I'm glad to hear that. Also, I must admit, I have very much missed the charging bed that Aino made for me. Oh, are you here to play with me? Inefa, Yes, feeling comfortable? I am indeed.
No bed in the world is a... Enough. Yes? Want me to increase the charging rate? Please, if you would. Enough. I'm hungry. In that case, please enable quick... Opa, aí pessoal, voltei. Então, o jogo deu pra gente a personagem nova ali, né? Uma coisa que eu não estaria esperando, que eles já dessem o personagem logo de cara, né? Mas enfim, deixa eu ver como é que a personagem nova é, só pra a gente ter uma noção. Calma aí, cadê ela? Ah, aqui. A personagem chamada Aino. Tá, ela usa hora do que? De espadão? Ah, ela usa hora de espadão. Legal. Ela usa um novo artefato, a Serenata da Lua de Cida. Interessante, aumenta a recarga. Ah, legal que já tá mostrando que ela escala aqui, legal, ó. Taxa dano por essência e recarga. Taxa dano por essência e recarga. Aí a área dela é de recarga não, de por essência, né? Taxa dano e recarga. O cálice dela é bônus de dano hydro. Os 4 substatus e por último a área dela é do que? De taxa. Dano por essência e recarga. Legal. Deixa eu ver como é que ela funciona, peraí. In place and they've taken the bait. Yeah. Cara, aqui na equipe, não. Deixa eu ver, pode ser num lugar de quem aqui. Let me down, Kerplunkatron. Ah, ela é menor que a Nahida. É, eu acho que faz sentido ela ser menor que a Nahida porque ela é uma criança, né? Uma pivete. Uma pirralha. Tá, vamos ver como ela é. Só pegar um espadão, peraí. Eu só trocar a arma dela aqui. Pode ser essa arma de eficiência, então. Pra ver. É, apesar que acho que era eficiência aqui mesmo que eu esqueci, calma aí. Ah não, eficiência é recarga, né? Ataque, né? Ah, tá. É, poderia ser uma arma de recarga, então sei lá, uma espada de favonus. Essa espada de favonus. De artefato eu não vou ter nada pra pôr nela, né? Poder testar. Ela tem 1, 2, 3, 4. Tá, ela dá um... Ah, ela dá um dash pra frente. Isso é só apertar a habilidade, o que ela faz? Deixa eu ver. Ah, ela só dá um dash. Interessante. Tá, vamos lá fazer essa missão. Ready? Ah, teleporta? No claw. Ah, tem imersivo também, legal. Mas enfim, deixa eu tirar. Só pra poder testar mesmo. Ah, tá, vamos colocar de volta a Shinobu aqui, que eu tava usando a equipe da Shinobu. Pode ser super enfurecimento. É, pode ser a Raiden também, tipo a Raiden. Não é Raiden. What is the situation? Acho que eu vou pra Raiden com Zongli aqui, que fica melhor, né? Eu tenho proteção de escudo. A walk would be É, nice. pronto, foi com os Arcontes junto ao ato e começou assim. Só trocar a arma dela, peraí. Eita, mas travou. Meu Deus, o analógico me travou. Vou pegar a arma, a assinatura dela, né? Tava usando aquela outra ali, deixa eu ver. 39, ah, tá bom, ficou. Ok. Está certinho. Os números tá certinho também, né? Preta. Deixa eu ver, a nave tá com dela. Ah, ok, vamos lá fazer a missão. Ué, cadê a missão? Ah, tá lá na frente. Aqui na frente? Cadê? Tá, tem um... Solidify!
Nem sei o que é isso, mas eu tô colocando. Tá, vamos lá. Acho que esse aqui é. This is order. Tem esses cristalzinhos. Nossa, esse tá bem longe. Ah, cadê a missão? Eu acho que eu apertei errado. Não, não é essa aqui não, é a missão principal. Aí, pronto. Ah, tá ali na frente já. Vamos lá direto. Ué, não aconteceu. Seeing Anafa and Aino reunited like that sure was heartwarming. We should definitely hang out with them more in the future. Speaking of homes, we must already be close to where the Frost Moon Scions live. The vibe here feels different, just like the scenery. Sort of breeze blew by, and then the petals suddenly turned into... Huh? Is that a Kuhenki? She looks different from the ones we saw before. Hey there! What's your name? Huh. Doesn't seem able to speak. No idea what she wants. Unless you want to stop, maybe we should just keep moving? She's following us! Go on. Go on now. We've got stuff to do. Best you find someone else to hang out with. Hey! Don't make it sound like Paimon's some kind of meanie. Paimon had no idea what she wanted, okay? Ugh. Anyway, next time Paimon sees her, Paimon promises she'll be nicer. Seeing as we're on our way over to meet Lauma anyway, we can ask her about it while we're there. I know. Present. Yes. Very nice. Huh.
Huh? Hey, look! Isn't that Lauma? The moon chanter? Let me take a look at your wound. You must be more careful. Doesn't matter how much of a rush you're in, your safety always comes first. Oh, you're back too. How was your day? You what? Those two Fatui? The ones who were causing trouble in Nasha Town? You went to teach them a lesson? And you put that in their food? You naughty little thing! How could you do that? They didn't notice. That's not the point. You mustn't do that again, okay? Next time, at the very least, bring a few of your friends along too. You'll be an easy target if it's just you on your own. Hey, Lauma! Still remember us? Oh, it's the Traveler and Paimon, isn't it? Well, not at all. Those who come with kindness in their hearts are always welcome with the Frost Moon Scions. Were you just talking to those animals? I was indeed. The Frost Moon Scions bloodline is unique, for throughout our history, there have been many among us who could communicate with all living things. What was that? Oh, is that so? She says she was trapped in a plant earlier, and that you were the ones who rescued her. She wants me to thank you on her behalf. Oh, it was nothing. Barely lifted a finger. If you both are free, why don't you join us at the Frost Moon Enclave for dinner? Consider it a small token of thanks for your kindness. We'd love to! And actually, we had something we wanted to ask you anyway. Oh. You're interested in the story of Kutar? Kutar? Yes. Kutar is our moon goddess. The moon maiden who guides us. But up close, this one somehow seems a bit different from the one in Nasha Town. It's like it's more... natural? Or like... more harmonized in its design. That is because, ever since the Fatui arrived in Nod-Krai, they have been modifying and defacing our statues as they please. These statues were made by the Frost Moon Scions who settled here hundreds of years ago, crafted from the very finest Lunasol stone. Not only is this stone exceedingly rare, but it also brims with Kuvaki. I suppose the latter must be what caught the Fatui's eye. For a time, we put up fierce resistance. But now, this is the only one left that still retains her original form. We heard they even pulled some ancient moon's remnants down from the sky. That's right. The two largest remnants landed in Nod-Krai. One here on Hisi Island, and the other on Paha Isle. The Fatui built their research facility on top of the remnant over on Paha Isle, but they've had their sights set on the one here, too. Oh! It's that little Kuhenki again! Surely that can't be. Hey! We've been wondering what was up with it, too. It just appeared out of some petals and hasn't stopped following us since. No, that is no ordinary Kuhenki. These we name Luonnotar, beings born from the moon goddess's blessing. Can you understand what it's saying? We honestly haven't got the slightest idea why it's been following us. I'm afraid not. I cannot fathom its thinking any better than you can.
Sometimes a long time must elapse before the moon goddess's blessings turn into Luon-Notar. Perhaps you two were simply there to witness that transformation. Oh, maybe. Legend has it that the Luon-Notar bring good fortune. Given that it seems to have taken a liking to you both, why don't you let it come along with you? Really? Then you can start by helping us find some more treasure chests along the way. Capiche? Twilight approaches. If you would hear more of the moon's story, then let us make our way to the Frost Moon Enclave. Beneath the gentle moonlight, I shall share this tale in full. Oh, Lady Lauma, you're back. Come day or night, may the blessings of the moon goddess shine down upon you. Lauma, you have returned. Wilhelmina, this is the Traveler and Paimon. Kindly arrange for 2 additional dinner settings for our honored guests. Of course, my lady. Wow! Everyone along the way here pretty much saluted you. Are you, like, super important around here? I am but a moon chanter, one entrusted to convey the moon goddess's will. Nothing more. She's just being modest. The Moon Chanter holds the highest rank among us Frost Moon Scions. Lauma is our leader. Wilhelmina? I know. I'll send word to the kitchen. 2 meals coming up. Whoa! Paimon had no idea you were such a big shot. It is merely that the unique traits of our bloodline have manifested themselves especially strongly in my person. That is no accomplishment of my own. Please, follow me this way. This is more than a fair price already. Even to this day, I am still trying to piece together the many fragments of our past. It is a story not only of the Frost Moon Scions, but also of the moons themselves. A story of the moons? Yes. We Frost Moon Scions are the last descendants of the ancient golden realm of Hyperborea. Its former glory may have faded, but what remains is a memory uniquely ours. In the distant past, Tevat had not just one moon, but 3. It is said that they were created by the primordial master of this world, cast into the firmament to keep peace in the land below.
Firstborn was the eternal moon, largest of the three. Legend has it that it was her immense kuvaki that gave rise to the ocean tides. Next was the frost moon. Smaller than her big sister, yet brightest in radiance. Her glow became the cold, undying lantern of the night. Finally came the iridescent moon, smallest of the sisters. Most of the time, her light was barely visible to the naked eye. Yet when she shone, her fleeting halos were all the more mysterious for it. Wow! Sounds like it all happened so long ago. So, what happened to them afterwards? Afterwards, well, as you have seen, the three moon goddesses perished. This happened in a war triggered by the Descenders, and of the three lunar husks, only the frost moon survived unbroken, while the others were shattered to pieces. Oh, so that's why there were ancient moon's remnants in the sky. Yes. It is also said that when the moons shattered, most of their fragments rained down upon this land like stardust. That is why NodKrai is blessed with such an abundance of kuvaki. As for the remnant that the Fatui recently pulled down, that belonged to the eternal moon. Wait a sec. But you just said that 2 of the moons were shattered, so where are the remnants of the iridescent moon? The iridescent moon's remnants were never found. What happened to her after the war remains a mystery. Some say she vanished in an instant, while others believe that her remnants are simply too delicate to leave a trace. Yet, though the era of the three moons has long since faded into legend, successive generations of Frost Moon Scions have always passed down a prophecy that one day the moon goddess would return. And in the end, that prophecy did indeed come to pass, though not quite. Lady Lauma! Lady Lauma, are you there? Cappy, what is the matter? Lady Lauma, it's my daughter, Karina. Her illness. Take me to her, right away. Price already. Her sensitivity to kuvaki is flaring up again. After her last treatment, did you follow my advice and seek medical help in Nasha Town? But those doctors are all Sneshnyan. They're outsiders, compatriots of those brutes who invaded our homeland. How can we possibly trust them? Not all outsiders are enemies, Cappy. They've been treating this condition for generations. They have the experience we lack. But we're Frost Moon Scions. Should we not remember what the outsiders did to our moons? Surely the Lady Kutar will reward our devotion. But Cappy, Kutar is long... This isn't the time for a debate. O lost child, snow-swept and buffeted by the howling winds of the frigid night, let not the silver flame within you fade. By the frost moon's grace, I shall warm you, curled up as a fledgling in frozen soil. Praise be to the moon goddess, my Karina.
Remember, she must take powdered lacca berries daily. It will ease her symptoms. Llama? Philomena, what is it? Dinner is ready. I see. Cappy, let her rest here for the night. I'll have someone bring her a blanket. All right. Thank you so much, Lady Llama. Will she be all right? Yeah. If there's anything at all we can do, please don't hesitate to ask. Thank you for your kindness. For now, though, Karina should be fine. She'll be feeling a lot better tomorrow. Please do not be worried. Come, let us head to dinner. I believe you still have some questions for me. Oh, sorry. Yes, I'll be coming too. I was just thinking about something. Oh? Llama makes such an unshakable moon chanter. Calm, capable, someone we can count on. Deep down, though, I know she's been quietly carrying the burden for the rest of us. Traveler, Paimon, believe me when I say that as a fellow Frost Moon Scion, I do worry about Llama. It's just that sometimes it's hard to say it to her face. Could I ask you to look out for her? I can tell she really trusts you. I fear that would stress her out even more. Sometimes I really admire her strength, but at the same time, I can't help feeling powerless myself. Prices like these. Paimon's so full. That was even better than the stuff you gave us before. I'm glad to hear it. Thank you for accepting such simple hospitality. Hey, we should be the ones thanking you. Seriously, that was seriously scrumptious. How did you even manage to finish it? This slop's barely edible. Then again, I guess that's what you'd expect from savages. It's you! Those rude old Fatui we just met back in Nasha Town! My sincerest apologies. If you found the food we gave you earlier difficult to swallow, may I suggest taking a deep breath and joining us? These delicacies might change your mind. After all, I suspect that your previous meal may have been tainted with something most unpalatable. Huh? What do you mean? Tainted with what exactly? With the bitter snobbery of those who call themselves civilized. Why, you... Looking for a fight? Sure, I'd be more than... Hold it! We're not here to brawl. Yet. We're here on official business. Orders from above. We're here to deliver the Frost Moon Scions a warning. Or rather, a final ultimatum.
You have 3 days to hand over the relic and reveal the whereabouts of your so-called Kutar. If you fail to do so, the Fatui will immediately begin the cleansing of Hisi Island. Which, by the way, is the sovereign territory of the Tsaritsa of Snezhnaya. What insolence! Your demands are outrageous! For generations, this land has belonged to the... Dear guests, allow me to save you both time and trouble with a speedy reply. The Frostmoon Scions will never hand over anything to the Fatui. And to those who set foot on our land with ill intent, I say this. With your blood, we shall draw an inviolable line in the snow. That applies to you, too. Stubborn savages, the lot of you! Down with your sister! Who's that? Forest, protect us. By the... You're pretty sharp. You'll pay for this. Mark my words. Hey, if you're so tough, get back here and put him up! Huh. Guess all they're good for is running away. I'm so sorry. You've had to put up with far too much unpleasantness today. Come on, it's not your fault. We don't like bullies like them either. But still, they mentioned a relic in Kutar. What exactly could they be after? Oh yeah, so this might not be the best time to bring this up, but we kinda have a favor to ask of you, Lama. I see. So your questions concern the sacred relic too. Please, do not hesitate to speak your mind. Unlike those insolent intruders, you walk in the moonlight with open hearts. You stood by us when we needed your help, so it's only right that I return the favor. But let us continue this conversation somewhere more fitting. As it happens, there's something I'd like to show you, too. Whoa! Now that's one huge statue! This is the statue of our goddess, the Moon Maiden Kutar. Wow! It's spectacular! Kutar was born here on Hisi Island around 500 years ago. As it just so happened, a priestess of the Frostmoon Scions witnessed the moment of her birth. Instantly realizing that this was the prophesied rebirth, she quietly recorded the event and carved this statue to honor that miracle. According to legend, Kutar's birth was accompanied by the sudden appearance of many Kuhenki, who wove the moonlight that bathed her into silken vestments fit for a goddess. Hey! It's like it knows we're talking about it. From that day forth, the Kuhenki have been regarded as Kutar's familiars. Some believe that their habit of guiding travelers to hidden treasure stems from an instinct. The same one that not only drives them to protect the moon goddess, but also to make her smile. After all,
According to the records, Kutar always looked lonely as she gazed up at the distant moon. Kutar left Hisi Island before I was even born. According to the previous moon chanter, the goddess was angered by our people's greed, and that is why she left us. Where did she go? No one knows what happened after she left. But just a few months ago, after those 2 ancient moon's remnants fell from the sky, she was spotted on Hisi Island once more. And the Fatui have been harassing and threatening us ever since. Judging from what they've said, our moon goddess is actually their missing harbinger, Columbina, the damselette. The damselette? But isn't she number 3 amongst the Fatui harbingers? So she's actually the moon goddess. Why would she join the Fatui then? That too is a question I've struggled with. But even at the best of times, understanding other people's choices is difficult, let alone those of a goddess. Plus, forgive me. There I go again, rambling on about our history. But you came here to ask about the sacred relic, didn't you? Honestly, Paimon's not sure which part she's more curious about now. Since ancient times, the Frost Moon Scions have had in our possession a special fragment of the ancient moon's remnants. A piece in which I sense a power unlike any other. Successive generations of moon chanters have all detected a divine presence within it. We call this unique remnant the Moon Marrow. We heard you can use it to see what happened in the past. What is it in particular that you seek from the past? Well, basically, to cut a long story short, the traveler here is actually from outside of Tibet. Oh. Thank you. Your honesty is a sign of your trust, both in me and the Frost Moon Scions. Unfortunately, though, I won't be able to use the Moon Marrow to shed light on your past just yet. Our people revere the Moon Marrow as a sacred relic. I'm only permitted to retrieve it from the secret chamber in which it is hidden once a year, on Moon Prayer Night. Oh, really? So, when's the next Moon Prayer Night? Judging from the tides this evening, a little less than 2 months. Huh? Does that mean the date changes every year? The ceremony is held on the night when the moon is closest to Tevat. This is also when Nod-Krai's Kuvaki reaches its peak. Only then can the seal on the secret chamber be lifted. Oh, guess we've got no choice but to wait. I am truly sorry that I cannot help you sooner. But, as the Moon Chanter, I swear that I will do everything I can to help you find the answers you seek. Think nothing of it. After all you've done for us, you deserve nothing less. Who'd have thought today was only our first day in Nod-Krai? Feels like so much has happened already. If I may be so bold, what does family mean to you? If you are aware of something, a secret that could hurt your family, would you be honest with them, or try to hide it? Oh,
So sorry. That was a strange question. I guess... I've just never met anyone with a story quite like yours before. I just suddenly had the urge to ask. It's getting late, and you two must be rather tired too. Would you like to stay the night here on Hisi Island? I can have someone prepare some lodgings. Oh, that's all right. We've already got a room back at the flagship as it happens. Speaking of which, if you ever need us, feel free to come knocking. Do you need me to show you the way back? No worries. It's quite a way, and you should get some rest too, Lauma. We'll make sure to be careful. Understood. Then I won't keep you. May your first night in Nod-Krai pass in stillness and peace. So, what you thinking? Sure was an eventful day, huh? The good news is, we're not at a dead end in the search for your spaceship yet. We can always learn more about this place while we wait. The usual drill, huh? Paimon's really getting sleepy now. If she gets too tired to fly back, you carry her, okay? Opa, e aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Voltei aqui. Então, como a gente já completou essa primeira parte aí da missão do Arconte, eu vou estar pausando a live por aqui, né? E depois eu vou gravar de novamente e retorno aí. Eu gravo novamente essa missão do Arconte aí. Mais ou menos pro mesmo horário, né? Que o meu objetivo aqui era gravar só a primeira hora mesmo da missão do Arconte. Mas provavelmente já deve ter passado até mais de uma hora já gravando, né? A gente já fez esse ato aí. Aí depois a gente continua fazendo o resto da missão do Arconte. Depois a gente volta aí e grava mais uma vez, né? Que eu acho que o vídeo já tá muito longo, já passou mais de uma hora de vídeo. Eu só ia fazer a primeira hora, mas agora já extrapolou mesmo, né? É que geralmente as missões do Arconte demoram muito, que é muito tempo de missão, né? Aí quando for amanhã eu vou gravar de novo, eu consigo gravar mais cedo, quando for mais ou menos 1 da tarde, por aí, 2 horas. Eu já gravo umas 2 horas direto de missão, aí já fica logo livre, né? Mas enfim. É isso aí, eu usei essa equipe aqui do Ayato com os Arcontes, né, pra poder passar. Igual eu falei pra vocês, né? Pelo que eu dei a entender agora, a gente descobriu que a Columbina é a deusa da lua dessa região aqui. Na verdade, só da gente ter descoberto isso gera muito mais dúvida do que resposta, né? Tipo assim, gera muito mais questionamento. Tipo, por que a Columbina se subordinou a Tsaritsa, né? Porque se as duas são deusas não faz muito sentido. É tipo a Ronova se subordinar a Staroth, né? É a mesma lógica, tipo, a regente da morte ela ser subordinada da deusa do tempo. Ela se subordinar. Ou talvez ela possa ter subordinado também, porque eu acho que a Tsaritsa deve ter tipo um exército gigante, né? Que tipo assim, toda a região dos Nesnear deve ser muito maior do que só essa região pequena aqui de Nod-Krai. Deve ser por isso também, então não tem como saber o que aconteceu, porque se ela realmente é a deusa da lua, porque ela se subordinou à própria Tsaritsa, que é a outra deusa do Quaion, né? Do elemento Quaion. Que é uma dos Arcontes lá. Eu acho que provavelmente a região de Nod-Krai deve ser só essa parte menor. Eu acho que Znesnaya deve estar mais nessa parte aqui de cima, né? Que a única coisa que eu lembro de cabeça é que lá na parte de monstros tem um mar de Dandelion que ainda vai abrir para frente aqui, ó. Que muito tempo atrás eu vi lá nos primórdios do jogo, né? Que tem um lugar chamado Mar de Dandelion. Aí esse Mar de Dandelion tá nessa região daqui, ó, bem em cima de Mondstadt. Que é a única coisa que eu sei da época do mapa, que tinha o Mar de Dandelion aqui em cima, ó. Que provavelmente mais pra frente do jogo vai abrir esse cenário. E outra coisa também que eu sei é que Znesnaya fica aqui pra cima, né? Que faz sentido estar pra cima porque seria o norte do mapa, né? Que é a região mais gélida, mais fria. É por isso que faz sentido. Mas enfim. Essa região aqui é bem bonita, né? Diferenciada dessa ilha aqui.
Deixa eu só ver se eu acho o ponto de teleporte. É, que eu vou ter que terminar de explorar. Primeiro eu faço em off mesmo, já exploro de uma vez aqui, ó. Que aqui tem muita coisa pra explorar. Olha o tanto de pontos de teleporte pra abrir, toda a área pra poder explorar, poder formar um monte de coisa, né? Dá pra formar bastante coisas. Ó, vamos enfrentar aquele monstro que tá ali. Antes da gente finalizar. Aí eu já mostro essa equipe dos Arcontes também, que essa equipe aqui tá bem forte dos Arcontes. Vamos enfrentar esse monstro aqui. Eu acho que são um rinoceronte, né? Alguma coisa assim. Vamos enfrentar esse monstro estranho. Esse aqui é forte, hein? Shine down. Order guide you. Mind the daily. Cascade. Essa equipe aqui é bem forte do lado dos Arcontes. Ah, como não pegou de mentira. Pronto, volta logo. Nossa, esse monstro é muito resistente. Ele não cai no. Rapaz, o bicho era forte pra caramba. Yes. Mas enfim, deixa eu... Very nice. É, acho que aqui tá bom. Depois eu vou farmando aqui de... Aqui tem que farmar em off, que é muita coisa pra ficar fazendo. Eu vou focar só nas missões da Arconte. Essa parte de farm eu faço em off mesmo, que é melhor. Agora deixa eu só parar pra poder mostrar a equipe aqui, peraí. Nossa, tem uma estátua do 7 aqui embaixo, né? Aí fica mais fácil. Estátua do 7 não, na verdade é a estátua da deusa da lua, né? Porque ela não faz parte do 7. Olha lá, aqui tá com outro nome, tá vendo? Olha lá, é a estátua da lua nova, não é a estátua do 7, que ela não faz parte do 7. Que é a deusa da lua. Vocês sabem que a deusa da lua também é referência a Kaguya lá do Naruto Shippuden, ó. A deusa da lua é a Kaguya, pô. Provavelmente essa personagem aqui deve ser a Kaguya, do mundo aqui do Genshin, né? Que é a deusa da lua. Diferença. Mas é isso aí, deixa eu aproveitar e mostrar essa equipe aqui. Então, como eu falei pra vocês, essa primeira parte agora no início do vídeo sobre esse evento aqui, ó. Se vocês forem fazer esse evento e também tiver os personagens na conta, né? Eu recomendo muito vocês selecionarem a constelação do Ayato, pra vocês estarem pegando, que o próprio jogo vai dar de graça uma constelação de um desses personagens aqui pra gente, ó. Aí de toda essa galera aqui, eu acho que o melhor são que tem a do Ayato mesmo. É a do Ayato e do Altal, mas como do Altal já tinha, eu fui na do Ayato, né? De modo geral. Tipo, assim, dos outros personagens também são bem fortes, né? As outras C1s aqui, vocês podem ir vendo de personagem pra ver qual que vale a pena pegar C1. Mas, sinceramente, eu vou no do Ayato porque eu já tenho o Ayato na conta, né? Aí se eu não tivesse o Ayato, talvez eu iria em outro personagem. Mas esse é a gosto da pessoa. Eu recomendo muito vocês pegarem da Rutal, que a ação da Rutal é muito forte. É a melhor ação que tem do jogo da Rutal. Que muda completamente o personagem, né? Faz o Rutal ficar muito mais forte com a ação dela. Aí depois da Rutal, aí pode ser no Ayato mesmo. É que a ação da Ayato aumenta muito o dano do personagem, igual eu tinha mostrado, não. Aí vocês têm que fazer essa equipe poder pegar a ação do personagem. Que eles não tá dando pra gente uma constelação, tá vendo? Aí se você cumprir os 8 requisitos aqui, você pega a constelação que tá ali, ó. Que é aquela... Aquele ícone amarelo aqui no meio, esse... Eu nem sei o que é esse símbolo aí. Enfim, esse símbolo amarelo aí é a constelação. Aí você pode pegar a constelação do personagem. Pelo menos assim um deles, né? Que é uma constelação só. Ah, esse aqui é tipo um evento de login que eu não sei como vai funcionar, né? Mas enfim, vai dar 10 tiros pra gente aí e fazer login. Dá um monte de recompensa. Aí aqui as recompensas da missão, né? Que é só de você fazer a missão do Arconte, que é essa missão que eu tô fazendo hoje, né? Que é a Dança da Neve e da Floresta. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu só aproveitar que tá aqui e vou mostrar a equipe que eu tô usando aqui pra poder finalizar. Deixa eu começar primeiro pelo Zongri e depois a gente termina com o Ayato. Vamos lá. O Zongri tá 44k de vida, 44.772, 1084 de ataque, 94, 30 de taxa, 103 de dano, 118 de recarga e 100 de elemental. No caso do Zongri, o foco dele é pegar taxa de dano, mas como o meu tá com os artefatos flopados, é por isso que tá assim, deu certo pegar bastante taxa e bastante dano pro Zongri. Além da vida, obviamente, né? A arma que eu tô usando pro Zongri é o Borla Preta, que essa arma também é muito boa pro Zongri, que é a arma free to play dele, né? O Borla Preta, finalmente 5... Nível 90, tudo no máximo possível. Ah, o artefato do Zongri tem que ser um Elite Firmes completo mesmo, né? Eu não tenho construções do Zongri, tenho esse 0. E o talento dele tá 5, 10, 10, tudo no máximo possível. Que a principal habilidade dele, ou melhor, o principal talento aqui dele é a habilidade mental e depois o Supremo, que são os dois aqui. É por isso que eu coroei os dois. O ataque normal nem precisa da coroa, né? Eu só coloquei no 5 por colocar mesmo, né? Mas o foco dele é só os dois, que é a habilidade mental e o Supremo. Aí aqui de artefato pra ele, vamos lá. O artefato dele é esse aqui, que é o Elite Firmes, né? Aí tem que ser 4 peças do Elite Firmes, que é ele completo. Tá vendo? Igual esse aqui que eu tenho. Aí de substrato do Zongli, ele é bem fácil de buildar, que o dele é só taxa, dano e vida porcentagem. Esses 3 atributos que você usar pro Zongli.
Às vezes o atributo principal dele é taxa, dano e vida porcentagem. O ataque porcentagem você pode colocar como um quarto atributo no lugar dessa vida flat aqui, que o ideal seria mais ataque porcentagem do que vida flat, né? Mas você pode deixar como... Ou pode ser recarga ou pode ser ataque porcentagem, tanto faz. Mas o foco mesmo do Zongli é os três, que é taxa, dano e vida porcentagem, tá vendo? Na folha e na pluma. É que o meu Zongli tá com o artefato flopado, né? Vocês podem ver que tá tudo flopado. Mas o ideal é que vocês consigam pegar esses três atributos aqui, tá? Que é taxa, dano e vida porcentagem. Tanto na folha quanto na pluma. A área do Zongli é divina. Aí pela área dele ser de vida, também o cálice e a tiara ser tudo de vida, ele tem que ser full vida, né? Que é o ideal pra ele. É só vocês conseguirem coletar aqui pra ele. As três peças tudo com vida porcentagem no principal, que é esse atributo principal maior. Aí nos atributos menores aqui, se você colocar taxa de dano, ele é bem fácil de mudar. Aqui, se vocês quiserem colocar taxa, dano e ataque, fica melhor, tá? Ou se vocês quiserem colocar logo os 4 atributos direto, eu vocês colocar taxa crítica, dano crítico, ataque porcentagem e recarga de energia. Olha lá, tá vendo? Você vai colocar a vida porcentagem no principal, que é o atributo principal. Aí você coloca taxa, dano, ataque e recarga. E a tiara a mesma coisa. Olha lá, vida porcentagem no principal, com taxa, dano, ataque e recarga. Aí você zera certinho o Zongli. E assim estão os kits no Zongli. É bem fácil de mudar. Agora vamos pro próximo Arconte, que é a Ordem Shogun, né? Vamos lá. A Ordem Shogun tá com 2096 de ataque, 73 de proficiência, 39 de taxa, 150 de dano, 264 de recarga. E tá com 112 de dano elétrico. Ela tá usando a luz do cortador de grama, enfinamento 1 nível 90, que é a própria assinatura dela, né? Enfinamento 1 nível 90. Ela tá usando também o selo de instalação completo, que o artefato dela é o selo de instalação. Eu não tenho constelações da Raiden, ela tá C0 também, igual o Zongli. E o tento dela tá 8 de 10. A principal habilidade aqui dela é o Supremo e depois a habilidade mental, que são esses dois aqui. Aí esse aqui eu também upei por 8 só por upar, mas se vocês quiserem upar, enfim, o meu foco aqui só os dois mesmo, que é o Supremo e a habilidade mental. Esse aqui eu só upei por upar mesmo, pra poder completar o personagem. Aqui no caso dela, vamos lá, o artefato da Raiden é um pouco mais difícil de mudar do que o Zongli, porque são mais atributos, né? Aí o foco dela na flor e na pluma é taxa crítica, dano crítico, recarga e ataque. São esses 4 atributos, tá vendo? Taxa, dano, recarga e ataque, tanto na flor quanto na pluma. Aí na área dela tem que ser uma área de recarga, com taxa crítica, dano crítico, ataque, porcentagem e proficiência. Aqui, como esse quarto atributo, você pode colocar proficiência, tá? Que aí ficaria uma área de recarga no principal, com taxa, dano, ataque, porcentagem e proficiência. Aí o cálice dela pode ser um bônus de dano elétrico com subestados ideais, né, que seria taxa, dano, ataque e recarga, que são os 4. O mesmo da folha da pluma você vai usar no cálice dela, ó, com os mesmos subestados de artefato, não? O mesmo atributo aqui, ó. Taxa, dano, recarga e ataque. Aí o cálice tem que ser bônus de dano elétrico. E por último aqui pra lá na tiara, né? Aí vocês podem colocar uma tiara de taxa ou uma de dano crítico. Se vocês colocarem uma de taxa crítica no principal, vocês têm que colocar dano crítico, recarga de energia, ataque, porcentagem e proficiência como subatributos aqui no caso. Aí se vocês pegarem de dano crítico, igual que eu fiz aqui na minha, né? Aí vocês têm que colocar taxa crítica, recarga de energia, ataque, porcentagem e proficiência. Que são essa aí seria a tiara perfeita da Raiden, né? Uma tiara com dano crítico ou com taxa crítica com recarga de energia, ataque, porcentagem e proficiência. Esses atributos mais a própria taxa ou o dano, dependendo do que você pegar. Tipo, se você pegou o dano, você tem que pegar a taxa. Enfim, tipo assim, se você pegou o dano, tem que pegar a taxa. E se você pegar a taxa no principal, aí tem que pegar o dano nos substatus. E assim que você builda a Raiden. Agora vamos para a próxima personagem, que é a Nahida. Vamos lá. Arconte dentro, né? Vamos lá, nossa queridíssima personagem aqui é a Nahida, que aqui tá até no banner aí. A Nahida tá com 1202 de ataque, tá com ataque baixo, né? Ela tá com 1005 de proficiência, 47 de taxa, 141 de dano, 121 de recarga e 45 de dano dentro. Ela tá usando Sonhos Noturnos das Mil Noites, que será a própria assinatura dela, ferramenta 1 nível 90. Eu já tinha ela antes, tá pessoal? Não peguei recentemente não, eu já tinha tanto ela quanto a própria arma dela bem antes. Que eu já tinha pegado antes, né? Aí nesse caso eu nem vou atrás da ação da Nahida, que não precisa, né? Que meu foco vai ser pegar outras coisas, outra prioridade, eu não vou estar pegando a ação dela. Vamos lá, ela tá usando a própria arma assinatura dela, finalmente no nível 90. Ela tá usando também a Memórias da Floresta completo, sem constelações, e dentro dela tá 9 e 10, 9, né? Tudo o máximo possível aqui, ó. A principal habilidade mental, depois o Supremo. Aí de artefato aqui pra ela, vamos lá. O artefato dela tem que ser Memórias da Floresta completo,
com substatus de taxa, dano, recarga por essência, esses 4 atributos, tanto na flor quanto na pluma é o mesmo atributo, né? Aí no cálice dela tem que ser um cálice não, uma areia no caso, né? Na verdade, os 3 atributos subsequentes aqui, ó, as 3 peças no caso, tem que ser tudo de proficiência, tá vendo? Ela é full proficiência na rida. Aí você tem que colocar uma peça de proficiência no principal, com taxa crítica, dano crítico e recarga de energia. Aqui vocês podem colocar o ataque por estágio como 4º atributo, que ficaria ideal pra ela, né? Seria você pegar uma areia de proficiência no principal com taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e ataque por porcentagem, que ficaria perfeito pra ela. Aí você vai praticamente pegar essa peça, tipo, igual que você vai fazer na areia, e vai replicar para as outras 2 peças aqui, ó. Que é o mesmo esquema que eu tô falando. Que é uma peça com por essência no principal e de substância sem colocar taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e ataque por porcentagem, que fica perfeito para Narida. Que esses são os atributos da Narida, que vocês têm que pegar. Você vai pegar essa peça da areia e vai replicar tanto para a tiara quanto para o cálice, né? Ou seja, tanto para o cálice quanto para a tiara. A mesma coisa que eu acabei de falar. Ela não é tão difícil de buildar não, é só se vocês fazerem da forma que eu falei que vai ficar perfeita na Narida. Ela vai ficar muito forte. Agora vamos pro próximo personagem para poder finalizar, que é o DPS, né? Que é nosso queridíssimo Kamisata Ayato. Vamos lá. O Ayato tá com 22k de vida, 1933 de ataque, 98 de proficiência, 59 de taxa, 185 de dano, 123 de recarga e 46 de dano Hydra. Ele tá usando a espada do Prásico Obscuro, refinamento 1 nível 90, que é aquela famosa espada que dá dano crítico, né? Ele tá usando também aqui o Eco do Sacrifício completo, que é o artefato dele. Eu não tenho situações dele, mas eu vou pegar a ação dele igual eu falei pra vocês, né? Eu vou estar pegando a ação do ato que o jogo vai estar dando pra gente, ó, porque a ação do ato é muito forte, tá vendo? Ó? A espada aquática infligirá 40% a mais de dano em inimigos com a vida igual ou inferior a 50%, ou seja, vai aumentar tipo, muito o dano que da habilidade mental do ato, né? É por isso que a ação dele é muito forte, e vale a pena vocês estarem pegando a ação do ato. Recomendo muito se vocês tiverem ato na conta, tá? Aí o talento aqui dele, o principal dele, obviamente, é a habilidade mental depois do Supremo, né? Ele é bem fácil de buildar também. Só são esses 2 que importam. A espada aquática é o poder da habilidade mental, tá vendo? Essa que é a espada aquática que tá referindo aqui na ação, que a ação tá se referindo. Ou seja, você vai aumentar muito o dano que o ato causa. Só de você ter a ação dele, que vai aumentar o dano da habilidade mental. Que é o principal dele é a habilidade mental, mano. Mas enfim. Aí vocês buildam certinho, igual eu fiz aqui, ó, se quiser curar também. Igual eu fiz, deixa 5, 10, 10, fica ótimo. Aí se vocês quiserem, na verdade nem precisa upar o ataque normal dele, é só habilidade mental supremo mesmo. Esse aqui eu só coloquei no 5 por colocar mesmo, pra poder ficar bonitinho. Mas enfim, agora vamos lá. Aí o artefato dele aqui pra finalizar, o Eco do Sacrifício completo, que é esse artefato aqui. Completo. O substatus do Ayato é taxa, dano, ataque e recarga, são esses 4 atributos, ó. Taxa, dano, ataque e recarga, tanto na flor quanto na pluma. A área dele é uma área de ataque com taxa, dano, recarga e por essência. Se vocês quiserem colocar por essência aqui, vai ficar legal também. Aí vocês podem pôr por essência aqui como um 4º atributo, tá vendo? A areia do Ayato tem que ser uma área de ataque com porcentagem principal, né? Com taxa, dano, recarga e por essência. O cálice dele tem que ser um bônus de dano Hydra com substância S, que é taxa, dano, ataque e recarga. Tem que ser bônus de dano Hydra, né? E por último aqui, pra finalizar na tiara dele, pode ser uma tiara de taxa ou de dano crítico. Vamos lá. Aí se você pegar uma tiara de dano crítico no principal, você tem que colocar taxa crítica, ataque, porcentagem de recarga de energia e por essência como 4º atributo. Aí se você fazer igual eu fiz aqui, colocar uma de taxa, né? Aí tem que ser uma tiara de taxa com dano crítico, ataque, porcentagem, recarga de energia e por essência, que aí você vai mudar certinho o Ayato. É que a minha tiara tá flopada, né? Mas se vocês pegaram uma tiara melhor aí, deixa o Ayato bem mais forte. Se vocês mudar de acordo com o que eu falei, vai ficar perfeito o personagem, vai ficar muito forte. Essa é a dica que eu passei de personagem, pessoal. É isso aí, eu vou ficando nessa por aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Eu peço que se inscrevam no canal, curte, compartilhe com seus amigos, para poder me ajudar no engajamento. Então, pessoal, como vocês sabem, igual eu falei no início do vídeo também, eu vou deixar no primeiro comentário fixado a chave Pix do meu e-mail, no caso, que eu vou ver a chave Pix por e-mail, né? Aí vocês puderem fazer a adoção de qualquer valor no meu e-mail, para eu poder conseguir trocar de console, que infelizmente meu canal ainda não é monetizado. Mesmo que eu tenha mais de 800 inscritos, meu canal ainda não é monetizado, né? Porque tem que bater também o tempo da meta do tempo lá. Que eu ainda não consegui bater a meta desse tempo. Que se meu canal fosse monetizado, eu mesmo já teria comprado até o console. Eu estaria juntando para poder comprar o console um novo console e poder fazer a troca, né? Porque como eu gravo tudo pelo PS4,
E o próprio jogo do Reverse, o próprio jogo do Genshin vai deixar de funcionar no PS4 porque eles vão descontinuar o jogo, né? Eles vão sair do PS4. Aí nesse caso eu vou ter que fazer essa vaquinha pra poder comprar outro console, né? Se vocês puderem fazer essa ajuda aí, a doação de qualquer valor na chave Pix que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, eu só agradeço aí a vocês. Obrigado por assistir até aqui. Eu peço perdão pela demora para mim poder iniciar a missão, né? Acabei demorando um pouco, eu expliquei algumas coisas de todo o conteúdo aqui que chegou, de um resumo praticamente do que chegou aqui da versão 6.0, né? Com a chegada de Nod-Krai. Mas esse aí, que é muita coisa realmente pra gente fazer, pra explorar. Várias missões para fazer também, né? Eu passei aqui tudo nesse único vídeo aqui. Olha o tanto de missão que tem que fazer. É muito conteúdo, mas enfim. Amanhã eu vou voltar e vou gravar de novo aqui a continuação da missão principal. A gente grava mais umas 2 horas pelo menos pra ver se eu já consigo finalizar essa missão aqui do Arconte. Que geralmente a missão do Arconte demora mesmo, né? Mas enfim, deixa lá. Eu vou ficando nessa por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e falou, pessoal. Tchau, tchau. Falou, valeu.